up, good people? What's happening? What's popping? It's me, Queen of Content, Trudy Kitui. Welcome to the best online TV show. If you're new here, guys, make sure you subscribe and give this video a thumbs up. It's a new episode hapa kwa Trudy Kitui. Niliwaambia mwaka mpya na mambo mapya. And today, guys, on my new first episode, I have the one and only king of inaitwaje hiyo muziki yako? King of Benga music. King of Benga music, Tobby Bisengo. Sasa hii show Tobby ni ya tujuane. Okay. It's not very okay, it's an interview but more of story, it's a general okay. Tujuane, you can even ask me questions. Hivyo sasa leo na kuinterview pia. Tuna flow. No jani train kuinterview msee sasa. Sasa itabidi ujitrain hapo ujifunzie tu kwa hii episode. Okay. How are you? I'm good. Uko poa? I'm blessed. I thank God. Mwaka mpya? Mwaka mpya ni mzuri. As to whether it is a happy new year, I said time will tell. Know, but right? At least we have a new year and we are grateful to have seen a new year. Yeah. Hey, okay, mwaka iko pia mi on my side mwaka iko fiti. Mwanzo nataka uniulize swali. Kabla mimi nikuje kwako. Kabla nikuje kwako, wewe niulize swali. Mimi nitakuuliza more of an intellectual song or a general song. What did you learn last year that you want to apply this year? Kwa mambo ya content creation. Mambo ya content creation. I learned that consistency is the key. For sure. And that is what I want to do. And achieve. I want to, this year, I'll be like, I don't know how to put into more of what I did last year. Because your consistency ndio imenisaidia kufika place nimefika. So hakuna kitu na improve? Lazima ni improve. Sasa mimi nimekuuliza kitu gani ulilearn last year yenye uta-apply this year to go to the next level. Because you cannot tell me you want to remain 2024 the level you were in 2023. Of course yes, but sasa yes no show you consistency sasa. Nitaongeza. I'll improve. Nita-accelerate more. More. That's nice. Okay. Mwaka mpya unapeleka aje? Unajua ndio tuko date 17 ama 15. I think 15. It's on 15. Yeah. Well, wale watu hatuna mshahara sasa hatujapata advance. Watu wa mshahara wamepata. So, advance ni ile kutoanisha wasee makastoma zako naambia bana usitumie kitu sasa. Tunaona itakuwaje but we are hopeful. We have to remain optimistic for the year. We cannot rule it out. We don't know what's happening. Maybe the president might turn things better as the year goes. Hatuwezi lose hope whatsoever. Nini unaona inaanza kukubou mwaka like umeanza tu lakini na feel it's boring. Bado. In fact, mimi naona mambo imeanza tu kujiset. I only feel like January is slower. Ama ni mimi nasikia hivyo peke yangu. Yes. It's usually slower. It has 90 days. Kabisa like it's moving slowly. I don't know itaisha nini. Yeah, January ni kama inakuanga na 90 days. Sijui kwa nini. It's so slow. But then again, pia mwaka imeanza na kuuawa wasichana wetu tena wanauawa. BNB. Na ni wanaume Bisengo. Kwani ni nini inaendelea na wanaume? Mbona tu kama mmeenda hiyo Airbnb tu malizane na demu vitu mlikuwa mmepanga then you let her go. Kila mtu aende. Inategemea na objection ile wapeleka huko. Most of these guys are cultic guys. Are people when ni cultic and they are going there to look for parts za human. You see for a cultic to work usually inakuanga lazima uko na parts za human. And therefore watu wanapewa ma contract ya kutafuta hizo ma human parts. So who is so vulnerable kuingia hizo box ni madem. Because women are playing so desperate all the time, money nini, they want quick chums and they become so desperate for it and so the traps are laid for them all over. Unamaanisha wanawake wako desperate. That is most of them. Wale ambao wanataka quick chums, wale wataki ku work hard. There are a lot of good women out there when they are working hard. They are doing their best to make the ends meet. Na wenye wanafanya kazi na intelligence yao wanapata do. Lakini kuna mademu wengine ambao they want quick chums. Na hizi quick chums zinakujanga na price. Hakuna kitu ya haraka hautalipia gharama. And some of these prices ni hizi vitu unaona sasa because msee amepewa maoda huko kuzimu. Aende alete roho ya mwanamke ama aende alete nywele za mwanamke za sehemu za siri ama aende alete nywele ya kichwa ama aende alete macho ama ulimi pia nasikianga ulimi ni very inatakikana sana huko kwa kichwa. Ulimi, macho, nywele za madem
nipples za madem. So hizi vitu utazipataje kama hutaua mzee? Si David kuna mzee atakufa hapo. Sasa unaona these girls they are dying all over is because pia wanakuwa so cheap to be available. As a lady, why are you so available? Why are you becoming so cheap that you just meet a guy online today and tomorrow you guys are already going to Airbnbs and smashing there? What's happening? Where is the moral fiber of our women? What's up, Trudy? What do you think is happening? Well, what we just said, it's all about, you know, they don't want to work. Mtu anataka tu zile pesa ziko, anataka tu mtu anamspoil, akae tu kwa nyumba yapewe tu pesa. So if you get someone mwenye mtu atakusoma tu aseme si mimi kuna kitu natafuta, na huyu dem ni kama yenyewe anataka pesa, nitamwambia mimi nitampatia 30,000 ama nitamjenga ka kitu, then we have to go somewhere. So there, what next? So me madem tuache kuwa is going, tuache kuwa cheap. Yani alafu hizi Airbnb, they are so cheap, and when you go to a very cheap place, it means there will be no security. Ebu ona ile Airbnb ya Roysambu venye it's a cheap. Tena kwanza inakaa iko kwa plot ya msee. Nyumba mbaya, place mbaya. Madem kama mtu hata kupeleka kwa hoteli ya maana, hoteli 5 star ama 4 star, tuseme place kama Serena, ama place kama hata kama sio 5 star. Mtu akupeleke 4 star nzuri, place kwanza iko na CCTV kila street, kila corridor na kila lift na kila door. Confirm that is okay. Then number 2, kama unaenda na mtu kwa hoteli, mpatie hizo conditions. Mwambie mimi hautanipeleka hoteli ina CCTV, hautanipeleka hoteli we are not going to register everything kwa konta. Juu unapata hao wase wanajuana na hao ma receptionist. So sometimes analeta dem hapo na receptionist anacheza chini. Hata weka details za huyo msee kwa book. Anamlipa tu. Unaona msee analipa tu na anapewa key. Women, it means women have stooped too low. And why would someone take you to an Airbnb? It's cheap, quick fix nini? Mbona sikupeleke kwake? No, unajua the problem is okay, if for the better men, au hawana shughuli ya kuona, nataka tu kusmash and go. This kind of guys hawataki mambo ya plot mali anaishi kushinda maleta madema hapo. So they see an option ni BNB, piga achana, unaona? Lakini ukiona mtu, hakuna mwanaume atakupeleka kwake kwa hao kama akuvalue. For us men to get to an extent where I want you to come home, it means I value you. It means I have seen you different than probably other women I met before. Sio kila mwanamke wana qualify kwenda kwa nyumba ya mwanaume. Not unless mwanaume ni mcheap kiwango cha every woman is coming home. So I believe also women should set their standards and set their classes. Wanawake wache kukua so cheap, guys. What's up? So the issue here is ladies, not even men. Shida iko kwa wanawake. Yeah, because mwanamke ndio ujibu, mwanaume ndio uuliza. Lakini hata ni wanaume pia Toby, wacha pia mimi niongee saidi ya madem, because I think naona saizi mishale zinarushwa sana kwa madem. Dem, you are so cheap, you ladies you mko desperate, nini. But hata wewe mwanaume ukiona unafika ile level ya kwanza kupeleka dem kwa Airbnb, kumaanisha hauko straight, you're not straight. Why don't you take one lady? Uko tu na dem mwenye unaweza mpeleka kwako. Mbona uko even you're not proud of that girl? Aduna amua kumpeleka kwa Airbnb. Trudy, you are not practical. You are speaking like now a church person. Not really. Sikiza nikwambie, bigger part of life out there, practically ni kwamba men are cheating. That's the bottom line. And why do men cheat? Because, okay, there are few reasons that can attribute to promiscuity kwa wanaume. And I will tell you for free. Okay. Wale wanaume sahi wako na cheating sana. Wako rampant, kwa hiyo cheating ni wanaume wameoa. Sijui marriage inawafanyia nini. Reason, wewe ni mwanaume Toby. I'll tell you reason why ladies cheat, because me ni dem. Wewe utuambie mbona wanaume. That's why I'm explaining now. First of all, for the married men, they are cheating more even than single guys. The reason being, sijui marriage inawakoseanga na nini. Wewe kama msichana unaweza nipea ushuhuda ya kwamba inbox yako imejaa married men, si ndio? Hiyo ni kweli. I ever ask yourself what is the problem? Because kwa hizi marriages kuna issues mingi sana. I do. Na whenever I go with a group of men somewhere, for example, tukue wanaume wale wameoa, hang out na married men, maybe na other single men. Unaona married men wako na tamaa sana na wasichana kuliko single, kuliko wale wanaume hawajaoa. So you are like,
what's happening? So maybe if married men, ututafutie mwanaume mmoja ameoa, mimi unajua sina bibi. Utafutie mwanaume mmoja ameoa tuelezee ni nini inasumbua marriages za hizi siku. Because all hizo my Airbnb zimejaa married men. Yes. You get packed cars there za wanaume unajua. Wenye tunajua wameoa. Alright? Yes. Unapata kwa hotel gari zimepakiwa hapo usiku ni za married men. You are like, what is happening? Mabibi kwani wameacha kunini kazi yao ama namna gani? Sasa hiyo ndio kitu mimi utakaka kujua. Shida iko wapi? Huyo mwanaume hataki kuja inbox yako utamuuliza. But you have a wife. Anasema nini? Kwambia you don't know what I go through. Kwani wives are making hells kwa homes. So unashindwa kwani what's happening? It's serious. Unashindwa huyu na ukiangalia ni mtu wako na bibi mrembo. Hata wewe mwenyewe unajiuliza really. This is what you don't know truly is that men don't cheat because the wife is not beautiful. First of all, you need to know that men naturally are hunters by nature. And women to most men, not all men, to most men are like trophies. When you get a trophy, what happens? Let me show you, for example. I have a kama kuna trophy niko nayo hapa. Sema hii ni trophy. And I have been looking forward so much to win this trophy. So I'll do whatever it takes. I'll put all the energy to get this trophy. When I get this trophy, what happens? I don't keep carrying the trophy. I keep the trophy. Where I keep it, whether kwa cabinet or kwa house. Then I'll go hunting for another trophy. For men, it is more of, it becomes addictive with time. But first it starts as an hobby. They build that ambition to just hitting on girls, hi, and then the moment that msichana anaingia box kwa mwanaume anasikianga yes. So we go a lot of yeses, and the yeses never end. Then you realize body count is 200, 201, 200. Ebana. Because men, unless uko na ile self-discipline na self-control, utajipata you are hitting on women throughout your life. And every time you are outside there, you are on prowl, just hitting, and it becomes like, woo, another one, another one. Depending on how cheap you find women out there, you might end up having all the women in the world. And hautawitosheka bado. So wanaume si wa cut down hiyo tamaa. At least wanaume cut down sasa vile kunaenda alafu pia unakuja kurealize madem siku hizi wasichana, mimi nitatafuta pia mademu at least nisikie side story. I don't know why they love married men. Kuna tu group ya mshaikuwa na mabeshte, mtu anasema mimi na prefer tu nikuwe na bwana mtu kuliko nikuwe na mwana kijana. I think women see married men more of are responsible. They have this responsibility structure, and also there are a kind of women who believe vitu zenye zimeoniwa na mtu mwingine ni more valuable. Women believe things that are owned already are valuable. Unaweza ona mademu anapigania chali na huyo chali bado ako na mademu wengine lakini wanataka huyo anatakwa na wengine. So there is the psychological part of it where women believe that whatever is already owned is more valuable. Mtu kama mimi, if I say I'm single, utapata women don't see me that fancy because they don't fight too much to have me. I'm already open. But the moment I get married, women will be or you announced you have someone. Truly, there was a time I got married. I can't believe how the inbox started to get full. Immediately you got married? Yes. I don't know why women think ukiwa mtu wa wenyewe uko mtamu zaidi kuliko ule. Ebu wa comment hapo chini. Guys, comment. Ladies, comment down here. And then there is the sense of responsibility. Women believe married men are more responsible and they don't have much drama because they have something they are protecting. They have something to lose. They go straight to the point. Yes. And this man has something to lose. With this woman knows, wanaume, kuna a certain way he has to behave because he's protecting something. Therefore, for women, it becomes easier to manipulate a married man than a single guy like me. For me, a woman to kunieka boxes zingine haitawezekana. Lakini kwa mwanamke, kumanipulate mwanaume ako married ni rahisi. Kuna wanaume wanakuanga ameangukia kadem, ako married na hata waitaka mke wake ajue hii story. So aka kadem kanaweza manipulate yanga huyu jamaa, anashikwa hostage
Ukikosa kunifanyia nitaambia bibi yako. Ukikosa kunifanyia na mimi nitashare kwa mtandao picha zangu na wewe. So these men wana realize pia wameingia kwa hiyo trap ya manipulation because these women have the upper hand on them. So I think there are a lot of attributes and many more why women want to prefer these married men than guys like Bisengo. Hey Bisengo, why are you not married? Because last year you told me you almost getting married, you umepata mpoa, and right now you say hajakuwa verified. Nini kwa nini hujaoa? Because the problem is someone who was known to stay alone and happy for long. It is not easy to get a partner. That's what you should know. That's a reality. Even women know that. Wale wasichana wamekaa long time peke yao na wakakuwa happy na waka find solace in that, waka find happiness in that. Ni ngumu sana kuolewa. It is the same way with me. It doesn't mean I cannot get married. If I want to get married, I will. It's no big deal for me. But now, as age goes, the reasons to get married change. When you are 20, the reason you want to get married is different from the person who is 40 and wants to get married. For a person who has hit 40 and wants to get married, they are not getting married to start buying pampers and raising kids. Sometimes you can even marry someone who has our kids. Someone we can marry someone who doesn't need kids. So reasons begin to change. For me, reasons zinabadilika na hiyo. So kwa sasa mimi naweza openda nioe mtu ni enjoy the remaining years of me na yeye. So at this point probably I've gathered some wealth here and there. So nataka ule mtu nazeeka na yeye sasa in my 40s and 50s and 60s ni mtu ambaye atanitunza kwa hiyo miaka. So it is not necessary mtu tutaanza kuzaa. Get? Now at 25 a guy wants to marry msichana waanze kuzaa pap. So ni reasons. Now for guys like me to get a wife, it might be a bit difficult. Because every woman, most of the women, they want to get married. Nataka niolewe nizae nini. What if I don't want to marry nizae? You get? Probably I'll need to get a woman on my age or a woman who is in 30s. Okay? Probably has a kid. More preferably my kid. Because I have kids. Now if those are decisions I have to weigh as a man on myself before I get to a certain bracket of years yenye nimejiwekea. So kwa sio issue. Second of all, it's not a passenger rights. People should not have this pressure of marriage. No. Because and then kuna hizi myths that the most successful men always have a woman behind it. It's a big lie. It's a big lie. Kwa nini unasema hivyo Toby? They will call you. I have an interview right now. I'll call you. I have an interview right now. Sorry. Yeah. So that's my client. Okay. Yeah, she wants to book a session. Anaitwa Edel Kweyo. Okay. Yeah. Yeah, tuko studio hapa hivi. Tunapozungumza sasa hivi tuko kwenye studio ya Tobby Bisengo. Atuambie uko wapi ndo. Maybe unataka kurekodi music. Ataonyesha kidogo. Yes, ataonyesha kidogo muone venye place iko. It's an amazing place and Tobby does a good job. Appreciate. Yes. So venye niliwaambia leo it's more of tujuane. Yeah. Sasa back to Bisengo pia aniulize ni kujuana ni story time. Wewe kwa nini hujaolewa? In my observation, you look like you've matured intellectually, physically, mentally, spiritually. I see you. Bado sijakujua jana. Today I've known you for long. Yeah, true. Even there was a time we were in the same church, kitambo. Yeah. So you see, alikuwa leader wetu wa praise and worship. Definitely. So, yeah. So I've been thinking, why? What about you? Why? I'll get married. You know. Are you dating or maybe? Yeah. Okay. Yeah. You seeing someone, but I'm seeing someone. Okay. Yeah. So sorry na marriage itakuja tu soon. Itakuja. You know job. Mtaplan. What if we plan? Si ni poa, si nitakuja kuimba Katolo. Lazima ukuje uimbe kwa harusi, si ndio? Is he a camper? Yeah. Then I'll come and do Katolo. Tenemaiva. Endelea kidogo. Ndio tongoza. Tenemaiva. Uine namba inokalika boxi yako kama lonze nimeuvinja singila Katolo kokele nitakuja. Sawa, karibu sana. Nitakupea budget. I'm not very expensive. Budget yako ina
The lowest can be 50k just to, you know, kuingiza reception na niende. Na uende tu. Hata hizi maliza. Hapana. Ni only 1 hour or 2 hours maximum. Lakini kwa sababu wewe you've been my friend for long, I can give you an offer of 3 hours for event. Wa dance wa kamba. Jamaa to dance katolo baka mambo ichemuke. Yeah, I can do a few songs in your event. So Bisengo, about now your music, being a musician, MC nini. Najua saizi umesonga, umefika level fulani. Tunajaribu. Unajua Kongo wanasema tuko na jaribu. Tuko na jaribu. Unaweza zungumzia nini kuhusu muziki wako? Maybe let's say highlight of all tuwe sasa 2024. Hizi miaka zote zenye Bisengo amekuwa kwa music. Imekuaje? Music has been tough, but then again it's a journey. It's not a destination. So I look at it from that angle. And I also don't believe in quick fixes in life. I believe in step by step. Work it this year, work it next year, work it this month, work it next month, until you can show something. Nimekaa kwa music since, Tajibo music nimeanza 2017. Forget about the years I was in church, so 2010 mpaka 2017. Since then ndio nimeingia full throttle kwa music. Now it has worked out for me because I gave it all. One of the things about music is it's selfish. Ukishikanisha music na kitu kingine huwa haiendi. Sasa kitu kingine kama tuseme you are a musician and you want to be a journalist at the same time, it never goes. You are a musician, you are a teacher, it never goes. You are a musician, you are an actor, it never works. You are a musician, you are a stand-up comedian, it never works. Music wants you to focus. That's why unaona na post most of the pictures nasema just focus. Music wants you to focus on it. Why? Because music pays. Music has money and doesn't just give you money on live streams and you know izo ma streams is a music ma Spotify manini. Music has so many doors that open because as a musician you'll be paid as a performer. That's what I do in clubs these days. I do have a band. You'll be paid as a playback performer, stage performer. Ufanye playback kwa concert, ulipwe. Music is going to pay on live streams. Music is going to pay on YouTube. Music is going to pay on any other social media because music has loyalties. Apart from that, usha join hizo ma corporate societies za music, music copyright, MCSK hizo camp riski hizo nini nazo zinaleta kitu because every music you're doing on earth should bring something to you. So that's why you should focus. If you don't focus, you will lose out. You miss out. So focusing has helped me really achieve so much in music. I'm not where I was 3 years ago. I'm in a different realm. And I'm grateful to God. Kuna wakati ushaifanya music but ukasema manze hii na nimegonga nje. Katinge, inaitwa katinge kwa kamba. Kama ile anaitwa aje huyu song zake katinge, Kayeye. Kayeye alisema atoa katinge. Katinge wakamba wamepea, it's a nickname they give to a song that nobody wants to hear. It's bad, it's not good at all. Yaani ni nyimbo juu utaicheza wapi? Ukiweka mali watu wanasema toa hiyo ni ya nani? You know, people don't want to hear that. It's a katinge. And a katinge is also a song yenye imefanywa vocals si nzuri. Iko tu hapo. Unashindwa huyu mtu kwani hakuwa na producer anaweza mkaidi. Kwa nini hizo guitars zinaenda hivi? Ina happen aje? Kwangu si rahisi kutoa katinge because ukiangalia all my songs for YouTube they have been watched and they have been listened to. Nyimbo ikishafikisha 20,000 views. Don't joke with 20,000 people who have watched your song. Leave alone 100,000. Just 20,000 people have watched your song and they have approved it on comments and liked it. It means it's not a katinge, it's a good song. So unaweza pia nickname ngoma katinge na ikuwe sio katinge. Aya, kuna watu pia uhit ngoma ni katinge lakini bado hit. Number one, depending on the influence you have on society. For example, if you're already a star and you do a song, hata kama si nzuri people watch. So you'll be banking on the influence you have on society. If kama tuseme nikupe example, na mtu kama Churchill is my friend, let me quote him. If Churchill does a song right now,
Sita hit hata kama hajaimba vizuri. Lazima itahit. Yes, because people are curious. Churchill ameimba. Ameimba nini? Ujaona hiyo ngoma ya Churchill? So people will be like, "Ah, mchoche iko sawa." But sasa ma producer tunaweza sikia tuseme, hapana. Hata kama uko star Churchill bwana. Tumwambie arudi studio. There will be critics, especially wanajua music, lakini wale they don't tambua lyrics and wanataka tu wajue ni wewe na they vibe with you. For example, kuna ngoma ilifanywa sometimes 2020 ama 2019 ya kijana ali pull down wasichana sana hadi Ezekiel Mutua akambani nini. Nani huyo kijana alikuwa na revenge kwa msichana alimkosea nini. Unakumbuka hiyo ngoma director? Kuna kijana fulani alifanya ngoma fulani akitusi msichana sana. Sijui hiyo unakataa sijui nini sijui nini kata. Do you know that song I could hit because it's a good song. First of all, the voice was really bad. So the voice he did the song is the lowest key on earth. Then the lyrics down. Thumbs down. So what makes maybe nini ilifurahisha wa Kenya ama watu ambao walikuwa na view this song? Wewe kama producer labda uliona aje? People juu watu waliimba ulikuwa ukipeleka kila mahali taka people first of all trust and love people who are daring. People who will do something nobody else wants to do. People will listen a song for one reason. Mtu alifikiria nini? Number 2, Kenyans can just listen your song because it's badass. It's bad. Yani ni mbaya. Wasikize tu ni mbaya. Wanataka kuisikiza na wataishare ile hebu sikie huyo msee vile ametusi hapo. So Kenyans are like that. Audience ya Kenya ni tofauti sana na any other audience in the world. Huyo kijana angekuwa ameimba Tanzania hiyo nyimbo hata hakuna radio ingecheza, hakuna place ingeenda. Because Tanzanians are too much in respect for women. Only in Kenya ndio unaona government inaallow mtu anaweza simama women, degrade women and it is okay. No. That is something that is not acceptable. So many places on earth like Germany, Europe, you cannot degrade women and you will be left to go. So it happened, although walipigwa baadaye kashuka, lakini why was it allowed first of all to continue? Because there was someone sleeping on their work. So Kenyans can also listen a song because it's bad. And that's the reason they have. Tutaisikiza ni njuni mbaya. But then the problem is it hit 1 week, 1 month, and it will be forgotten for good. So do music. I always tell musicians to do music that is sustainable. A sustainable song ni ngoma utafanya mpaka iwe classic. Hata miaka iende hiyo ngoma inasikizwa bado na itachezwa mpaka classic radio. Wow. It's an amazing story here with me, your host Trudy Kitui, tukiwa na Tobby Bisengo. Ni tujuane hapa ni kujuana tu. And also Tobby, kuna kitu maybe ushaifanya in life alafu unakaa hivi unasema mazena regret, why did I do this? Something you did in life na wewe una regret. I know maybe hujaishare but I feel like you can, unaweza tu tuambia. Ile kitu mimi naona nilifanya ambayo sikustahili kuwa nimefanya ni first of all ile time niliwaste kwa church. I regret. It is too much time. I wasted over 15 years in church and I achieved nothing in life. So for me, I feel like it was a setback. As much as people watu wanasema unajua church ilikuprepare kufanya ili prepare nini, hakuna kitu iliniprepare. Nifego najaribu kusema church haikukusaidia. Haikunisaidia na anything because hakuna kitu nafanya saa hii nililearn kwa church. You understand? Because what I'm doing right now is totally different from what I used to do when I was in church. So hiyo ni kitu ya kwanza. I wasted my 15 years there. Something if I wish I knew, I would have left that stuff church long 2010 huko. Uko tu mtu wa dunia. Cha pili, during my between 2010 and 2015, I did some mistakes there. What did you do? I was kind of frustrated in life and my morals were really down. You understand? My morals as a guy was a bit down and I was loose that time. When I say I was loose, I mean that is the time I can say I slept with women a lot, and I don't like it, and I didn't like it. Can you tell? And I ended up making babies there. That is the moment. How many women did you? No. You don't want to they cannot, approximate. No man says they are body count. So mna prefer mademu waseme, si ndio? Nasema useme body count. Nimesema tu approximate. Ni wengi. Wewe jua tu ni wengi. Kwanza na niko church saa hiyo.
because I was a bit frustrated in life. Between that time at 2011 and 2015, kuna kipindi nilipitia a very hard time in my life, and I lowered my guards sana. So ile kukua straight kama mtu nini sikuwa, I was a bit loose in life, and I ended up doing a lot of mistakes with women, and I ended up even making kids that which I was not ready for. The women were not ready for, and then there were scandals also. That's the time I had a few scandals about women here and there. And then past 2017, life also took another shape. And at least I think I took my morals back. And I am able now to control the kind of people who come into my life, and the kind of people who go, and who I need to maintain in my life. So I think I sanitized my life around 2016-17. And that is when I left now the church. Okay. Yeah, I kind of sanitized my life and got back my guards. And you after leaving now the church. Yeah. Ukicompare sasa maisha, because umeinsist sana church ilikuwa that it means after ulitoka church, ulitoka church ukarudi sasa kuishi tu maisha yako normal, vitu zikaanza kuflow. Kabisa. That is the answer. Vitu zikaanza kuflow na kila mtu aka witness. Umeelewa? First of all, immediately I left church, nilikuanga na nyumba nilikuwa nimeanza na ikakwama ikakataa. That house stayed ikiwa hapa almost 5 years. Can you believe it? 5 years ikiwa fika hapa 5 years imejaa miti nini. 2017, the moment I left church and decided, God, where are you? And then God said, hey, I'm inside you. You don't need to be making noise and doing dramas to get me. Are you seeking me? God said, I said, God, I want to seek and know you as a person and on a personal level. And God told me, hey, I'm already inside you. When I created you, I created my place to stay inside you. So you are the temple. Okay. So inside you, there is room for me. That is where I stay. And I had that simple conversation with God, and I was done with drama. That is the moment I laid down all rules of drama. But now, Bisengo, that means when you were in church, you were pretending. Haukuwa serious na God. But because wewe umesema vizuri kwa church, hapo ndo ulikuwa na scandal ya madem. Ukiwa church, hapo ndo ulikuwa later before nitoke. Later before nitoke. Remember, I was born again 202. Okay. So from 202 to 2017, how many years are those? The last few years za maskando ndio nikuje kutoka church, ndio nilikuwa nimeanza kuona turbulence in my life. And I think also it was a wake up call for me. Hey guy, you're not in the right place. You need to start to put your life together again and see where you left it. The moment I picked up my life again, things started to flow. That is when I did a hit song. That is when I built my house ikaisha. That is when I got my passport. Okay, na nikaanza kupata invitations. That is when I started studio yangu ikajulikana. That is when everything blew. I bought a shamba. I bought land. I bought cars. I even got twin kids. So if I measure two things that happened since 2017 to 2024, you'll be shocked, my friend. You know, that is why it is difficult to kuniconvince. Hata sasa nikwambie kitu ilisemekana after you left church, ukaanza mambo ya dream, ikasemekana kwa Tobby amejoin Illuminati. Unajua, unaona ile design mtu akianza ku make it. Inasemekana ulijoin Illuminati. Now tell us about the story ya Illuminati, because umeongelelea hiyo story. Mimi sijui hiyo story ya Illuminati. Church sijui vile ulitoka mambo ndio ikakuwa best. Yeah, so, I don't know. You know, people kuna watu watasema si unaona? Unaona. Let me tell you something today. There are millions of people who never step to church, but they are blessed. Anyone listening to watching this broadcast can testify. There are millions of people who never step their feet on church, and they are blessed. You don't need a church to prosper. Okay. You need intelligence to prosper. You don't need a church to go to the next level. You need wisdom to go to the next level. Yeah. You don't need church structure or church drama ama uombewe ama upigwe somersault kwa church ukipakwa mafuta ndio uende next level. You need God. Where does God stay? God does not stay in heaven. God stays inside our hearts. So if you have God in you, what is difficult to achieve? The moment I woke up to that,
I knew, okay, so nimekuwa natafuta God yuko mbinguni na Mungu ako hapa. And the problem of always seeking a God who is too far, who is always unreachable, that is where the problem is. That's where most destinies of people get stalled. Yeah. The moment you understand that God is an entity that stays in you, is a deity that is the power within you, you begin to do exploits in life. First of all, these people wanasemanga, oh, I'm enjoying Illuminati. They are silly people. They don't know Illuminati. You cannot join when you are poor. Illuminati is not for poor. That's a brotherhood. Hiyo ni chama. Sio ya watu masikini. Unajua mtu yote ulijuaje mtu hivi? You do research. Research. The same way ulijua kufanya podcast. The same way ulijua kufanya hii. So uli research. Yeah. I also researched. Maana watu walikuwa wanasema, oh, Bisengo kwani umeenjoy, nikataka kujua kwani Illuminati ni. So I went to study online. Iko everywhere. Go and study. Mpaka kuna forms za kujoin. Yeah. It's there. So you can't join kama uko broke. No, Illuminati is not for broke people. It is sasa juu kwa maskini unaenda kuingia Illuminati ndio kuwa tajiri. Never. Those are brotherhood cults for people who have immense wealth. Mi hata sijafika level ya kukuatia wealthy. No. Bado mi nahangaika na ngangana na wanashinda huku studio na imba. Ningekuwa niko na hiyo money, watu wanafikiria niko nao, what would I be doing here? What? No. But I am here because I still believe in trust the process. Yeah. Trust the process. Work hard. Shika hii, work hard. Shika hiyo ingine. That's me. So mambo ya Illuminati ni nonsense. Hata I don't tambua those shit mimi. Ni hard work. Fanya kazi. Fanya kazi upate pesa ndio ujue watu hawajatajirika na kuingia Illuminati. You are just lazy. Ukisikia mtu anashindia, oh, amejuni, that's a lazy person. Lazy. The moment you'll get to a million figure, uko unaweza upata milioni yako na urealize ujenge Illuminati. Ndio utasikia watu wakisema Illuminati, unasikia kwa slap. You just realize these people are so thick in their minds. True. How many people out there are making millions? They drive nice cars. Not they don't go to church. They are good people in the society. So people should stop having that stupid mentality. You have to be in church. Ndio upige somersault ndio salai. Tukimaliza kwa story ya church. I think kuna maybe kitu will happen while you are in church and ilikuumiza sana up to date mpaka unasemaga church is not everything. And maybe you say watu wa church, most of them are pretenders. That they are not real, like wako tu ile. Can you tell us maybe something that happened to you ukiwa church? There are a lot of things that happen in church, not necessarily for Bisengo. Yes, but we are now. But for on a general talk, everybody who has been in church, kuna njia moja ama nyingine amekwaruzwa. Yes. That is never a reason to leave a church. So I did not leave a church juu nilihatiwa na mtu. Kama ni kuhatiwa, nilihatiwa. Na nilihatiwa mara mingi na ninakaa. From all the way 2010, there are things that would be done to me. Na ninakaa. So it was never a big deal to be hurt in church because people are getting hurt in church all the time. I came out of church because I was seeking me. In church, I felt like I was lost of me. I was living for others and pleasing others and doing it to be seen. But now I want to discover who am I and what is my purpose in life. And one of the things I had to drop was church. Okay? Because church is not always a passage of life. It's not the thing you will need for you to become a person in life. No. Church is a doctrine and programming for me. So I needed to leave that noise and drama. It was too much and distortion was too much for me. Those speaking with tongues and loud music and nini. I wanted to get out of this and try to see if I am able to realize God in a different way. And trust me, I did. Okay. Right now, ukiangalia inbox yangu, so many people, they want to know. They want me to help them. Drop this beast of religion. Wananiambia, Bisengo, help me. How can I get out of this religion? I'm tired of it. I'm tired, Bisengo. Mi nawaambia sasa, unataka nikutoe nikupeleka wapi na mi sina church. Mi sina kanisa napeleka watu. I'm not looking for followers. Why are you guys coming on my inbox? Wengine wananiambia, Bisengo, si unisaidie kuingia Illuminati. I want to help my family. And jokingly, mtu mmoja akakuja akaniandikia inbox, Bisengo, I want to join Illuminati yaki. How can I join? I'm so poor. I want my family. Nikamwambia, because wana believe wewe uko Illuminati making money. Sikia. Nikamwambia, nikaona nitapretend nimeingia kwanza nipime akili yake. Nikamwambia, but you know you have to sacrifice someone. Shida. Angeniuliza mimi nilisacrifice nani? Kwa hiyo hakuna mtu ashakufa.
So nikamwambia, but you know, to get Illuminati you have to sacrifice someone in your family. Who do you want to sacrifice? Kwa nampima akili. Nijua anachukia nani kwao. Akajibu. Akasema the phone that I lost iko na hizo conversations. Iko na screenshots. But nilikuwa nazi delete hizo ma Facebook conversations. Huwa na delete. So nili screenshot some of them but I lost that phone nilikuwa ningekuonyesha ucheke. Akaniambia wacha shosho aende. Juu amekaa sana na ni kama amemaliza kazi yake. So aende tu. Wacha tumalize. Wacha tumalize shosh. Nikacheka yani. Nikajua watu. Au kumwambia kutumia pesa mconnect. No, nikamwambia no, me I was just joking. I'm not in Illuminati. I don't. Kuna Eric si hata Eric anabonga kwa Illuminati, alisema nitumie 50,000 kujiingize, akatumiwa na akakula. Ama niwafanyie hivyo hao wajinga. You know, some people are so stupid. Kuna watu unafaa kuwatreat hivyo because wanahitaji wafundishwe lesson. Hivyo na hakuna vile atakudai. Na kuulizia nini sasa? Lakini unfortunately I'm not that kind of guy mimi. Sikulangi haramu. So nikamwambia mimi I'm not in Illuminati. You need to work hard. Ask me how to work hard, how to work smart, and how you can realize your talent in life without need to money. That one I'll help you. But as for Illuminati, I cannot help you. Akaniambia ni sawa, acha nitafute mahali pengine. Yani I give up. So people are like that. They have this mentality. They want quick fix. The same reason una wasichana wanaingia kwa hizo mitego. Quick fix. There's no quick fix in life. Tumengangana hii maisha Trudy. I know. Tumepambana sana. Mtu unakatua papa tu amefika tu hapo penye amefika hivi. Wanaona pesa ilitoka mbinguni kaanguka. Mimi hata mimi when I see papa driving, when I see him like hivi, cause mimi nilimuona even before. Akitembea kama mguu. Nilimuona. So hata hii studio tukilaunch. So unakumbuka I launched this studio from church. Nilita pastor ndio alikuja akaiombea. But it was still my hard work to get your studio kuistandisha hivyo. Hakuna mali church ilinisaidia hata kunibaya gitaa kama hii. In fact mimi ndio nilikuwa nasaidia church. Na mpaka leo wako na ngita zangu hapo na microphone zangu za drums. Ninaweza fikiria kuziendea. Uende church wacha. Ni ulibariki church wacha ibaki church. Anyway, sasa it's you trust the process. The way I came up to have a studio and then ikafika mahali nikaanza band. Unaona nimeanza band. And right now I'm playing in clubs. Unasimama hivi hours umecheza gitaa. Alafu mtu anakuja kukuambia uko Illuminati. Na wewe una sweat gitaa mpaka nawekelea hapa kwa mgongo, my friend. Watu waache hiyo mchezo wako nayo. Na unaona umenipata kwa kazi. Mimi siko iko nje na tanga. You have found me in my office working. Na wakati siko hapa studio working, I'm working somewhere else. I'm doing events. And if I'm not doing events, I'm doing live performances. And if I'm not doing live performances, niko kwa na record my clips za mtandao. So how will I not make money? We have to make money. Ni venye tu mahitaji ndio mengi kulingana na venye una make pesa. Mtu sasa anaweza niitisha 20,000 ama shilingi 200 nikose. Sio kumaanisha sina. Ni venye mali pesa yangu iko ndio mahitaji imefika. Your needs are equal to your money, to your income. Wewe kama unapatanga 10,000 a month, utapata uko na tumadeni to 1,000, 2,000, 3,000 because you work on 10,000 bracket. If I make 300,000 a month, it means niko na madeni ya 1,100, 1,150. So kuna mtu anakuja kunidai 1,100, unashindwa nitaitoa wapi? Iko. Kwa sababu income yangu ni 300,000 or 500,000. You understand? Your income is equal to your debts in life. Ndio unaona tajiri unaweza muitisha mbao afanye hivi. Unataka mbao na huyo ndio landlord. Kisina mbao hapa. Unashinda landlord unakosaje mbao? Ni venye madeni yake iko hiyo level. Kwa hivyo amenyang'anywa pia na watu wamedai ana kitu. Unaona? Kabisa. So guys, bado ni tujuane. It's Trudy Kitui and Tobby Bisengo. Nataka kupatia Tobby the last chance ya kuniuliza swali kabla tumalize. Tukimaliza tutamaliza, atatuchezea gitaa kidogo. Kuna wale maybe ni wameingia tu YouTube for the first time. Wanaona wanasema huyu Tobby ni nani? Huyu Bisengo ni nani? So Tobby, back to you. Last question from you now kwako. Yes. Nini unataka kujua kunihusu? Maybe unajua mimi uuliza watu maswali. So hii episode itakuwa hata guest wangu ako free kuniuliza pia mimi. Do you have a kid? No. Don't have a kid? Yes. Umesurvive aje na wasichana rika yako wengi wako na watoi? Si ni
Unajielewa, unajiamini, you know what you want. P2 kwa wingi. Hapana, I don't. Mbona nikumeza tu. Imagine si kuna wasichana wanajifanyanga okay ni kujitunza, lakini si hivyo Tobby, si hivyo, like hizo vitu nikikwambia mimi sijawahi turudi acha. Wallahi nikikwambia sijaitumia P2 wewe. Unafikiria watu wanakuochi ni mafala? Si mafala of course, hata si mafala ama ni nini. Mwenye ashaniuzia P2 akuja hapa. Ulikuwa unatumaniwa kwa mtu boda? Hapana, I don't. Imagine sijawahi. Ama unaambia babes na ukam na P2. Aki mambo yako baba bo mister aki ukuja na P2 aki oye. Bisengo. Hapana, sina. Uniamini nakwambia ukweli. No, I'm happy for you. Yes, so kila kitu itingi kuna time yake na akikuja tunale. Okay. Akikuja tunalea. Madem achane na story na P2. Mimi by then napitianga hizo nini za Aries, sijui nisema aje, unajua sitaki kubani, sijui niambie mademu afanye, lakini P2 manze it's not a good thing. Waste, yeah. Hiyo P2 ina ruin their circle. Yes, kuna mademu yenye mtu atakaa na of course ina mtu hii mimi niko sawa, but unaona vitu anatumia na kuja kumaffect later, which is not good. Yeah, so niyo swali nilikuwa nayo, hauna swali lingine? Alright, thank you so much. Lastly, nataka uongelesha watu na before uongeleshe, hebu tuchezee kagita kidogo. Sijui ni katolo ama ni gani? Unataka ama kuna hii ingine. Gani? Apart from kuna hii ingine. Ziko mingi lakini sasa mimi upenda hii katolo na ingine hapo. Inaitwa aje? Nikuonyeshe papa. Kuna hii sijui yenye kina Cyprian walikuwa na dance na nguo za white, ni gani hii katolo? Si hiyo ingine. Wewe wako? Nakuyaninga otwao kona tedao, nakuyaninga otwao kambe aubeka, wona otaelevao ya imwana, wona otailangu ya ibese, umunde wakwa nakwanewa, umunde wakwa nakwanewa, mudena nevito mubakatotane nipobao. Tumetabasa nililika nangewa koya, tumetabasa nililika nangewa medoi, wandenisia munombe bila jena kwenda, wandenisia muno sutila jena kwenda, betiani ila mbikia ya emeledu, betiani ila mbikia ya emeledu, iyo konea simu siya kwa oka makosa, iko wandeke ya mesenji oka ingino, umalangeti oka leo kuna selfina kwa, oka na omesio wakwa nono ni kusango, isho wewe siyo likambogisi ya kwa baby, mombe wakwa na kwane wako, mudhenani wito, mubakato tane, nimboba uwe. Mshikie katolo kidogo. Katolo in the building. Wakawa my baby twambe osonga, wakawa kaswiti twambe uwina, amandeka na kusako wanyindi mahela, mame kwa umasaku wanyini muna, wama kwetio zamba zange wasiamana, lea siatu isoma chingini nagu, ateseka na wendo witu kwa moja,
Atesika na wendo witu ndio wakishua nekuja tena maiva utongala tena maiva uinde naba tena maiva uichati inokalika akiziyagwa ekamalonze ninavindia singila singila katalo ogele katalo ogele ai Yay! Wapi makofi ya Tobby Bisengo jamani. Na muende msubscribe kwenye YouTube ya Tobby Bisengo. Yeah, na wenye mna harusi jamani, mnataka nini? Waniiti na kuitia harusi this 20 song zako sasa ama uanze kuwafanyia ile kitu. Wakicheza wimbo yako wanalipa. Lakini waniitie. Of course wamekuwa wananiitia and I'm so grateful. Yeah. I've worked with so many couples last year since 2018 mpaka 2023. I nimework so many weddings. Almost every Saturday I was kwa event na naweza sema mpaka nimebai shamba na events. So events ni muhimu sana. Yeah. Wow, asante sana Tobby. I'm so happy. Hii episode nimeanza na wewe na imekuwa amazing. Ni story time. Hakuna ati sijui nini ama nini. It's unfiltered and unfiltered, unscripted. Iko hivyo venye mmeona, hakuna mahali tunaenda kukata, inaenda venye imeenda. And Tobby is my good friend. Yeah. Every time nikimuuliza about the interview, hajawahi nizungusha ama sijui nini. And I wish you nothing but the best. Thank you. You're doing an amazing job. Music iko sawa. Tunangoja sasa hii ya 2024 sijui umetupangia nini. 2024 mambo ni mengi. So my fans wangojea mambo mazito. We are going to do serious music, serious videos. Tutafanya hiyo, nafuataka kufanya video ya Ngai Tomo. It's a song about the hypnotization and the manipulation and conmanship in church. It's something I thought I should address. So I'm going to do that video this year. So what I get. Yeah. Asante sana wadau. Sini hivyo, I think the interview ukikaa chini usikiza vizuri you learn something na utapenda. Make sure you follow me on Facebook, Trudy Kitui, TikTok, Trudy Kitui, kila mahali ni Trudy Kitui. Na tufike 100k subscribers. Also follow Bisengo. Follow Bisengo. Bisengo nishawaambia wa follow kila mahali. Tobby Bisengo everywhere. Just go search Tobby Bisengo on TikTok. TikTok ni AMB Tobby Bisengo. YouTube ni Tobby Bisengo. Facebook ni Ambassador Tobby Bisengo. Instagram ni Ambassador Tobby Bisengo. Everywhere ni Tobby Bisengo. Bisengo is just a single name. Hakuna Bisengo ingine kwa hii dunia. So ukiandika Tobby Bisengo hakuna mwingine on kabisa. Nawapenda sana. Subscribe. Let's meet next time. Bye bye.